check. So first of all, okay. So feel free to stop me. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. This is an information in a way. Okay, I'm not here to teach you something out of the world. Unlike the professors who are there, I'm not well qualified. Okay, but I'll take you on my journey, and then probably there are some life lessons that you can take away from that. And plus, I'll talk also about some ecosystem space in terms of startup. What does startup do? How does one look at that? Even in UPSC now, startup also has become a very important element in itself. So even the government policies are getting framed stronger and stronger on startup ecosystem. Right, I also talk about that, and happy to take any questions. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಜುಗರ ಪಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಶೈ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಯಾರು ಲಾಸು? ನಮಗೇನೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಶೈ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, there's a very interesting, I'll start with something more spiritual. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಂಚ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಾಲೆಜ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಿಯರ್ಸಲ್ಲೂ ವೆನ್ ಯು ಶೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಯಲ್ ಬಂದರೂ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಂತೋಷ್. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರವನ್ನೇ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 11 years I spent in the banking, financial services, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. BFSI ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೊಮೇನ್. BFSI ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು 3 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ BFSI ಅಂತಾರೆ. ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ MNCs for 11 years. Grew internally, was fortunate enough to grow and to a different role, and became a project leader at one point in time, leading global projects. Traveled across the world. 26 ಸತಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. I don't know if it is any of value, but ಊರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. And also it was a good exposure to manage the projects coming from European region and also from New York. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ then I started my first business. ಅಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟರ್ಮ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ retail shop, retail outlet, plus e-commerce. This was 2012, 2013 is when we started. Okay, and those were the heydays of ಆಗ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು 2012-13. ಇ-ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆಝಾನ್ ವರ್ ದೇರ್. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೇರರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ in the e-commerce segment. So we partnered with an exclusive partnership with Flipkart. Took me about 4.5 months. Koramangala ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ, ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಒನ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಿ ಅ ಡೀಲ್. They were only in the food, they were only in the book business and apparels and electronics. Jewelry was new to them. They didn't want to do it ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. So convinced them, worked in their Koramangala office for 1.5 months to set up the process. Okay, got an exclusive deal where my brand Panache was the first exclusive partner for Flipkart. Okay, and Panache, thanks to Mohan, ನಮ್ಮ logo design Mohan ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. Right, so that was the journey. I want to give you a string of pearls learning throughout. ಓಕೆ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಅಂತರ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಅವೇಸ್ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಬೈಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನೆಕ್ಟ್,
ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಯಾರೋ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಾಗಲೇಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4 ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 8 months, okay, that business where we did about 2.5 crore top line turnover, and the revenue top line was 2.5 crores, okay, in the first year. Okay, but after 8 months they opened up all other vendors, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ವಿಚ್ ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2-3 months ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 2.5 crore ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಟು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ. ಎವ್ರಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇವನ್ ಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೆನ್ ಐ ಪಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಊರವರು? ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ಊರು ಆಂಧ್ರನಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆಂಧ್ರನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಬಾರ್ಡರ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಚ್ಚಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಕರ್ನೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಬಸ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರಲಿ, ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2015 ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈವೇಸ್. So that is where I started my second company called Spot Play. Okay, I'm not a techie by education. I'm an accidental technologist. Okay, I did my commerce graduation. Okay, and because I was in the banking world, Bengaluru banking jobs antaga generally it is in a tech company where there is a banking requirement irutte. Anta job siktittu. So that's how I became an accidental techie, and that gave me that thinking that I can also build something in technology ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಬಾಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 100 movies. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕರ್ನೂಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಯಾಂಡ್ 3-4 hours, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೂಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ it is getting internet. So it's called as localized Wi-Fi. Local Wi-Fi ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೂವೀಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ 100 movies ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯೋ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್, ಮೂವೀಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು that business was very interesting. That was probably the most pivotal journey for me. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 200 odd vehicles were running with our device. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಯೂಸರ್ ಅವರು ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 rupees ವುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 hour ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1.5 hour ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ US. Okay, that's a big learning. We raised funding from few angel investors. I'll talk about how startup functions ಅಂತ. ವೈ ಆಮ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2016, 2016. ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ cohort, first 10 companies which got the funding under the Startup India policy scheme. We were promised 2 crores. We got 15 lakhs in 2 years, and then I wrote a letter saying that that is enough for me. I don't want to wait anymore for the fund, because the fund flow was very slow.
Okay, by 2018 Jan is when I got the money. Okay, I'll also tell you why all of these things matter, right, for you to know how the policy has evolved now. That is not the struggle anymore. The fund disbursal is much more faster today, but we were the first cohort, first team to get the funding. 2 crores was promised, but we got about 15 lakhs in 1 year, 8 months. Okay. Then I raised another set of money from other investors, including Numa from France, and also Startup Chile, which is government of Chile. Chile ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ? ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಭೂಗೋಳನೇ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಕನ್ನಡ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಕೇರಳ ಥರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಥರ ಇದೆ, ಚಿಲಿ ಥರ. That is a country called Chile. It is pronounced as Chile. Okay, it is one of the longest countries on the planet. 4000 kilometer ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದು. Okay, so that is a length. And world's 40% of copper comes from Chile. And I think roughly about beyond 35% of lithium comes from Chile. Lithium ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Right. So it is the major supplier of copper and lithium. So alli ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I set up my company, grew that for a year. I spent about a year in Chile. We had about at the peak of it, Indianalli we had VRL, we had SRS as our customer, we had Uber as a customer. Okay, Uber again for airport service, as well as intercity services, where somebody books an Uber from Bangalore to Mysore, you will have that device in the vehicle, you can watch the movies. Okay, that is my entity called Spotplay. Okay, and then we also got grant from government of Chile. We got about 1 crore rupees from Chilean government invested in our company, but with the condition that you have to spend that money in product development or in marketing only in Latin America. You can't take it, bring it to India. Alli ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. Right, the idea was that they are supporting you, but local economy improve ಆಗಬೇಕು. Right, so we spent money, we built the business. We had a local team also who could speak Spanish to expand the sales. So ಅದೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ I won a few awards. I got an award at the Indo-Thai Economic Summit. I got Innovation Leadership Award anta, thanks to that experience and exposure and global recognition. We shut down the company in Chile. We came back to India after 1 year because we sold the technology stack na sale ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಚಿಲೆನಲ್ಲೇ. We came back to India and ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ already Reliance ಬಂದಿತ್ತು, Jio. So internet became free. So there was very little that we could compete with Jio. Right. So this also happens. It's very important for you to know. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ we should also have a long term view. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ we try and see only where we are exposing ourselves to, but also look at where the competition will come from anta. Okay, so this was my second venture. My third venture was where I took over a company called DigiBooster as CEO. DigiBooster was in the short form video content. This was in 2019 when there was TikTok India nallitte. So we became there are 3 MCNs partners of TikTok. We were one of the partners in India. Okay, we got, again I raised money from a strategic investor called Goquest Media Ventures, built the business. Okay, COVID hit ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we had done about 125 movies on our platform. ಸೊ ನೀವೇನು ವೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀರೋ ಆ ವೈರಾಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್, ರೈಟ್, ಪುಷ್ಪಾದಿ ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು 10 ಸತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವಿಧವಾದ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೇಮಿಫಿಕೇಷನ್, ರೈಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇಮಿಫೈ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ದುರಂಧರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವೈರಾಲಿಟಿ ಆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್.
ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವಿ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರೋರು, 1,25,000, 1,25,000. Okay. Each of them with small pockets of influence, right? We would pay them to, we would work with the production company of a movie and say which is that one segment scene that we can create virality around. Okay. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು 15-20,000 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಮೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೀ ಇಟ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಸೀ ಇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ then the audience will take it over. So that was the business that we were in. We had a content creation platform, influencer marketing platform, where we had 1,25,000 influencers across the country on all platforms. Again, Instagram Reels irlilla, so we had Instagram, Facebook, we had YouTube, we had TikTok. These were the 4 major. Then there are plenty of smaller platforms. So these influencers would be paid 100 rupees to 500 rupees to create these videos and post it. 100 ರೂಪಾಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. And that is how the virality would get kicked in. For a movie production company, they could create this aura that there's something interesting in the movie. Okay? That's how virality generally gets created, right? Aura farming antivalla iga. Aura farming is nothing but you can also create aura farming. Okay. Aura farming kelidira? Okay. Okay. So this is my other journey where when COVID hit, ಏನಕ್ಕೆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ನಾವು ಯು ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಆರ್ ಯು ಕುಡ್ find another way to expand the business, right? So obviously when there's a difficult situation, human thinking will push you to look at other solutions. So we got acquired. Okay, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ವಿ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಸ್? Okay, I still have equity in that company. Okay, I have not made money for myself. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾವತ್ತನ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಫ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಟ್ರಿಕಿ ರೂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್, ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಓಲಾ ಆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನನಗೆ $7 crores, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ $1 million ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜಾತಕ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಓಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಫರ್ಡ್ $7 crores ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸೇಫರ್ ರೂಟ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ವಿ ಟುಕ್ ದಟ್ ಅದರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ became the head of innovation of Citibank in India. So because I had worked in banking, I took that role. I combined Citibank banking experience with startup experience, merged that, and I took that role as innovation head in Citibank in India. Okay, so if you have any questions around banking, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಆನೆ ಮುಟ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರೈಟ್? ಒಬ್ಬರು ಬಾಲ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರು ಬಾಲ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಂಕ್ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಸಾಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡೋದು. ಆಲ್ ದಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಥರ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಡು ಯೂಸ್? ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು? ATM, ಕಾಸಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. About 5 different products is what we spoke about. CASA, current account, savings account. We talked about the card economy ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, and then your physical touch points, which is ATM, branch. Okay, and then digital touch points, which is your mobile app and online banking. ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್.
Behind that, there's a massive operation that happens. Banks don't make money in this. In this space, banks don't make a lot of money. Now, we think as a consumer, we think that is where the money is made. No, the money is made on the other side. I'll talk about briefly where the money is made on that. So I went into Citibank to build that innovation engine internally to really kickstart AI and quantum journey for the bank. Okay. So I combined my learnings across the startup ecosystem and banking ecosystem, which was there with me, combined that and brought in a new learning within the bank. Okay. And then after 2.5 years, I felt I should build something much more meaningful to the ecosystem. So I took a break from my corporate career. Now I am a director at SPJIMR, SPJIN Institute of Management Research, one of the top B schools in India. Management MBA courses now recognized within the top 10 in the country, and we are ranked number 1 under Financial Times ranking for MIM, 1 year course of MBA. The 1 year MBA, we are the number 1 in the country under FT rankings. Okay. So this is where my journey. Why am I doing this? I'll talk about also the service component. Okay. It's not that service has to be only done at a certain stage. You can also start doing that service. At any age, when you will always feel that there's a pressure, right, when you are studying. Okay. To get away from it, you have to have 2 different things. One, have a service mentality. It takes away pressure from you. Because all of this that you are studying today is an endurance. Endurance andre gotta? Endurance andre kelidira word? Anyone want? Endurance means you are here for consistently building it for long term anta, right? When it's in sports, marathon is an endurance sport, right? It's not a 100-meter race. Jivna 100-meter race alla. So it is about a good 42-kilometer marathon, right? So which means that you will have to pace yourself. Starting alle tumba odbittu sustu ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You have to have that energy to survive that 42 kilometers, right? Hange education or your life also, right? When you are studying, you might be feeling a lot of pressure, okay? But because this is endurance, you also need something else where your mental stress can be reduced, and that comes through from service. And I have experienced that for like 15 years. I've been doing various activities. I'll briefly touch upon that also. That gives you a mental satisfaction. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಮನಿ. ಅದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದರ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಟೀಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಿಶಿಂಗ್, you help them survive for life, but you feed them food, that is only meal they can help them with, right? So when you build that secondary long term support for someone, that satisfaction is very, very big for you, and that reduces your other stresses that you have. So also try and build that service component for yourself, so that your stress will come down when you are studying, and the competition that you feel that goes away. Because in service, the beauty of service is that you are not competing with anyone. Okay. And other thing I want to tell you about is also try and build a hobby for yourself. Any kind of hobby. You don't have to be master in it. Okay. Because this stress of studying X number of hours a day, okay, it will reduce your efficiency of studying. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that will give you a quick nap ಥರ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Fresh mind is very important for you to grasp the knowledge, right? So have one hobby, have one service execution activity, so that your stress levels will completely come down, and your satisfaction levels will be really at a very different level. So to sum up my life, my life is into 3 parts. One part is where I built my corporate career. Okay, it's not gone waste. It's tremendously helpful for me because it gave me a vision on how to look at a large company, how to build, how to manage different stakeholders. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್
I'm doing justice to my role. That stakeholder learning will come from a corporate world. Beautifully, it gets imbibed. Right? Then my second part of my life was mostly building on my own. Built multiple ventures, went through the journey, made some mistakes, raised money. Right? I was fortunate to get some right kind of support in terms of my team, employees, clients, government partnerships that was there. Right? And the third part is where I'm now building something more meaningful and impactful to the country level. Right? I'm not anymore constrained by one company or one geography, right? And I'm actually working. I recently led the delegation, Indian delegation, to meet the president of Chile. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲೆನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ರ್ಯಾನ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಇನೋವೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೈನ್ ಎನ್ MOU. ನನಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನೌ ಆನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್, I am representing India again to Chile. I am going in November for a week. There is the Latin America's largest startup event, and I am one of the guest of honors that have been invited. So I'll be again going. So some of these things where like I said, I'm not building it for one particular company or one particular startup. I'm building it, trying to create the support ecosystem for the country. Hopefully, I can add value to everyone in this space. And this is my journey. Now, for you to understand a bit about startups, okay, we'll talk about the whole journey. How do you build a startup? Like, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನಿವನ್? ತುಂಬ ಕಾಮನ್ವಾದ ಪದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. Okay, that's trading. Okay, fair enough. Business. What else? ಏನು ಆಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾ? ಲಾಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? Loss can happen. It's very important to be aware of it. Okay, competition is one. What else? ಇನ್ನೇನಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ? So we talked about investments, we talked about business. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ you will only, it's better that you think only for yourself. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, okay, this is investment. Okay, we said buy and sell. Okay, we talked about competition, very important. What else? Planning. Okay, so that's, I'll probably put that here, planning. Okay, profit and loss. Okay. I did do my MBA at IIM Bangalore, so I can walk you through the whole process of employment. Okay, you also create employment. Okay, but employment create ಮಾಡೋದು is not the intention. What is the main intention of doing the business? ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಟೆರಿಬ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಎಕಾನಮಿ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Okay, so the main focus is to make profit. Okay, now all of this, okay, okay, let me ask this. Where is the money coming from? Investment ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? I'll ask, okay, I want to start a business. Who will give me money? Okay, nice. Okay, so friends and family ಅಂತೀವಿ, F&F. Okay, banks. Okay, banks ಕೊಡ್ತಾರ ದುಡ್ಡು. When I say that I'm starting a business, do banks give money? Why?
Hmm? No, why, sorry, you were saying something? Huh. Usually they ask for prototype, otherwise design. No, prototype I'll give you. Prototype and plan I'll give you, but will they give me money? Collateral, right? ಸೊ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಇಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಎಲ್ಸ್? ಇನ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫೂಲ್ ದೆಮ್, right? You can emotionally fool them, you can financially fool them, right? So adike it's called as triple F, friends, family and fools antare. Okay, your first set of investors. Okay, but who else? Where else will you get the money? Your own savings. Nim ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. You all want to do business, right? It is also our own money, right? Our own savings has to go in, right? So then there is also a component called, okay, own investment. Okay. Alright. Now, let's talk about buying and selling. Okay. What is buying and selling? What am I trying to do? Let's, any of you, let's talk about one business. Yadho one business story. We'll go through that example. I'll tell you how that is will be built in a startup ecosystem. Okay. Yadho one business ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ಮಾ. ಫಾರ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾರ್ತೀರಾ? Okay, okay. So let's take a pharma. Okay, we'll call it as Pharmaco. This is a company. Okay. So we're still talking about in the business parlance. Just keep that in mind. Startup ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಯ್ತಂತ. We are starting this pharma company. Okay, we ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೊಡಲ್ಲ. Okay, then they'll tell you to come back after 3 years of ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇರಬೇಕು 3 years. ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್? Labs is for R&D, okay, and testing, okay, but we'll need a supply chain to be created. Somebody has to supply the API for me. API andre gotta, active pharma ingredients that has to come in. Okay, on that, using that I build the medicine. For example, let's say Dolo 650, the most common one. That build ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are 6 elements that go in. Okay, that has to be procured. So I build a supply chain. Our hತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, we start getting those supply chains. So that is where you'll buy some part of your ingredients. Okay, you'll build something. There's a process. Okay, so there is processing that happens. That is the value addition that you do, and then you sell that. Okay, now how long will it take for us to do this? ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ, 2-3 months ಒನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗು. ಹಾಂ, ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಒನ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್. Okay, so you can't start a pharma company and have your product out of your stable in 3 months. Not possible. Okay. Not at all possible. Okay, next bidding kodi 3 months agala. 5 to 10 years. 5 to 10 years. Will you survive till that time as a business? It's too long. Okay, generally it's a 2 to 3 year horizon, because your CDSCO approval and trials, clinical trials that has to be done before you go for the approval is a 18-month minimum trial ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Okay, so it takes time. Let's talk about, he mentioned about Swiggy. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? Swiggy only collect
You act as an intermediary. Clinical trials. So you can reduce your other business aspects by moving into a business that is less on regulatory challenges, okay, and that is faster on GTM. What is GTM? Go to market. You can go to market, or you can time to market, TTM antivi, or the GTM antivi. You can go to market much more faster. So in general businesses, right, I can do any kind of business. Most of these are, there's a long gestational period. But in the startup ecosystem, or when you're thinking of a startup, okay, the only thing that matters is irrespective of the business, right? I'll just write it here, okay? Businesses can go like this. This is a linear growth, okay? Startups will have to grow like this. What is the time period? Okay, this is your time, infinity. In about 2 to 3 years, you have to make money. Okay? Okay. But it's okay to fail. Fail agot parvagilla. It's not a taboo. But you are not here to take a very slow linear growth. You are here, okay, you'll have to play like Surya Kumar Yadav. Hit out or get out, right? You're not here like Dravid. You're not anchor, right? Okay. So businesses are different from startup. This one aspect will change everything that you'll think as a startup, because time is of essence. In a 2-3 year frame, you either make money or you close. Okay. So startups won't make profit. When I said make money, they have to at least have revenue. You should have market share. Okay. Swiggy, I can start off tomorrow morning. Okay. I can create a WhatsApp group with all your students and say every day you come to your sessions here. Okay. Let me know, I will bring food for you. It doesn't matter to you where I am getting the food from. ನಿಮಗೆ decent quality food ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ, I will take 10 rupees from you extra. Okay. Most of you will say yes. Okay. ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಬಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತೀರಾ. Okay. That's the nature of life. Okay. So that whole aspect of what is that called as? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು? ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ wait, hockey stick. Nice. Okay, hockey stick. This is called as hockey stick growth or hockey stick curve. Okay, startups will only work on that. They will not work on linear. Okay, so business ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ linear ಆಗಿ ಹೋಗಿ, because you are here for longer term, you are okay with a long gestation period. But startups are hit out or get out, because then you can go to the next one. And many a times you will also figure out that this is not the business that is making money. Okay, Twitter, or maybe I'll ask you this one. First electric vehicle ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಸ್ವಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕೊಡಿ. 50 ಒಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, 2007 ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. Okay, 2000, okay. 1880s, much before the ICE engine, electric vehicles were the vehicles that were there. Electric vehicles ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು. Okay, electricity was invented before oil was discovered. I'll repeat, electricity was invented before oil was discovered. So oil ಸಿಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದಾಗ ವೈ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಆಯಿಲ್? ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಭಾರ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವೆನ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು? ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್? ಯು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ petrol or diesel, right? That has a higher density of energy. In a 50 liter can that I can carry in my vehicle, I can travel
100 kilometers, right? Unlike a battery which can only take me 25 kilometers. ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇ ವಿ. ಸೊ ಇ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇ ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿಥಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವಿಟರ್, ರೈಟ್? ಟ್ವಿಟರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾನ? ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ದೇ ವರ್ ಅ SaaS ಕಂಪನಿ, okay, building software solutions for corporates. Okay, while they were doing that, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದಿಗೆ ನಾನು ಮೋಹನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೇಡ್ ಬೈ 10 minutes ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಆಗಿನೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ, okay, within the company called Odin, and that chat window they were able to share what's happening on the project, what's happening at their personal level. Okay, if they are coming late they could inform, right? ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೆಸೇಜು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Okay, then they realized the power of that. They stopped their main business, which was building software for companies. They said this is actually interesting, and this is the problem others, because other companies in their vicinity also started asking, can you give me that access anta, ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ವಿಟರ್. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿವಟ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿವಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿವಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಅದೊಂದು ರೇರ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Now when you think of it, there is a bit of science being built. First science is this, it has to have hockey stick growth. Okay, second component is pivot. Okay, basketball nalli ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಿವಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಪಿವಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. In startup ecosystem that has become a norm now. If you are building a startup, you start something without wasting too much time, because you know you will pivot. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಲುಪ್ತೀನಿ. That is the whole idea. Knowing that, you know that this business that you are doing, you don't have to be the perfect product, perfect team to build that. Okay, because time is of essence, you let go of perfection. You don't worry about the perfect product. In the pharma case, you will need all the regulatory approvals. It has to be a perfect medicine. Okay, so most pharma companies cannot be a startup. Wherever there is perfection required, okay, ellel ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನು? ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಈಗ. Not at all. Healthcare, you cannot have a 99% efficiency or product quality. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 99% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 1% ನಿಮ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, 99% ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. That's why when you see the Dettol ad or any of the ads that you see, they claim 99.99%. They never claim 100%. That 0.01% is kept for exceptions. You cannot go and sue them. ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ they'll tell that is the exception, that you are one of those exceptions ಅಂತ. But medicinal you can't get exceptions, right? So healthcare is one. Let's say aviation. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 99% ಸೇಫಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, you cannot have that, right? You need 100%. Even with 100% perfection, there are air accidents that happen, right? So think of other industries. Where else is perfection required? Space. Okay. Anything else that you and I are interacting with? There are plenty of industries where signals, for example, okay, signals ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, BL, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 99% ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಗತ್ತಾ? ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಂ, ರೈಟ್. ATC,
all of these, there are plenty of industries which has 100% perfection required, highest quality required. There you cannot apply this mindset. Why I am telling you that you should know that when you look at a startup, you should look at what they are doing. There are startups in aviation also, okay, but they don't do the critical activities. They do peripheral activities. Okay. There are startups in medical world also or healthcare also. They don't do critical. They do peripheral. ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where there is not requirement of 100% perfection, where there is a leeway of an error to creep in, and still no life is lost. Okay, so that's important, right? Perfection is not required. Pivots are the norm. Okay. Now, in a startup journey, I need money when I start off, right? So, what are the different categories of money that I can get into? One, we talked about friends, family, and fools. Okay. Okay. So, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, because I'll when I go with the plan, if I go and tell a bank that I'm starting the plan today, but I'll keep pivoting, and in a 2-year time, 3 years time, I might shut down also, no bank will touch you. Okay, nobody will give you a loan. Right? Where else can I go for? Investors, anybody can invest. Go sell it. Okay. Okay, we'll come to venture capitalist is a term that will come to. Okay. So here we need adra munche it has to be investable. Okay. We need to build a story, a narration with conviction. ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು? ಒಂದು ಡಿಯರ್ಗೆ ತಲೆ ಕೊಂಬು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ breed of animal. There are, and it's extinct today. There are two schools of thought. Some say that there are some remains of that unicorn is found. Some say that again that is a myth anta. Irrespective, unicorn in the startup world is a rare phenomenon anta. Unicorn antare. But when will someone become a unicorn? When the startup unicorn agಬೇಕಾದ್ರೆ what do they have to do? Okay. $1 billion valuation. Okay. Okay. Okay, this is 1,000, million, billion. $1 billion valuation. ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ $1 billion ಆದರೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಸೋರಬೇಕು? ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಬಲ್, ಅಚೀವಬಲ್, and I can reach a unicorn status. That is what everybody is chasing. Okay, so why would any investor want to invest in you? Knowingly that you have a very short window of operations to succeed or not, you will shut down. Okay, 99% of the startups shut down. Okay, it's an accepted norm. Okay, so think of it, right? It's counterintuitive. When you start a business, you all want to be profitable. I said profitable irbeku, but here 99% will shut down, or more than 99%, right? Okay, it's accepted because that one unique unicorn that gets created. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ 99 ಮೂವೀಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ 99% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿ which other industry have you seen where the norm is to accept 99% failures to find that 1% success? No. Those are all near perfection industry. Car, you can't say that brake generally work ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. No, 99% failures don't happen in cars. And even if you think of creating a different product, right? So at 99% failure, car companies cannot survive also.
right? You think of your Ford and you keep building different products, right? You need to have at least 70-80% success rate. Even a 10-15% failure is seen as high number there. No, no, you can't accept 99% failures. ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ IAS 99% failure is accepted, right? JEE 99% failure is accepted. That's a norm, right? So education, higher education is built on the premise that 99% failure happens, 1% success comes in. That success is what is driving the world today, right? How many IAS aspirants appear for exam every year? Okay, how many posts are there? 99.99% failure rate, right? Accepted. Okay. How many JEE aspirants every year? 12 lakhs. Okay. Seats about under IIT only, not triple IT, not NIT, under IIT only, there are about 19,000 seats. Okay. How many CA aspirants? Right. All of education, higher education, is built on the same premise. What we thought as an alien concept is something that all of us are going through today, right? It's an accepted norm. So don't think startups in tumba bere world alla. Okay, namma world alla ade ide, right? Why I brought it is because I want you to understand that it is the norm. Adaralli some of you were surprised. Okay, you don't have to be surprised. Many industries are there where it's accepted. Okay, because that's the only way to filter. Okay. Now coming back to here, right? Why would a investor invest? I'm giving a story, okay? But based on the story, only will you put the money. Let's think of all of you. Shark Tank ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ. ನಾನು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಇಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಬೋತ್ ವೇಸ್. Okay. It can be used in the space. Will you invest in my company? Okay, another company. Okay, now I'll tell you that how many of you want to go to space? Space ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇದೆ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ? ಅರ್ಥನ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಚಂದ್ರನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, 80% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, 80% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ? ನಂಬ್ತೀರಾ? ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ವೈ? ವಿ ಕೀಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್. ಚೈನಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ 4 astronauts. Nice. It is practical. Okay, but it is not common yet. It is not affordable. I'll tell you, that was the same reason Wright brothers was also told. Wright brothers yaar gotta? Nobody was left in that family amele. Okay, so that was the same thing that people told them, right? But today see how many people are flying. Right? So imagine if you had invested in Wright brothers. Okay, so now will you believe? What else is missing? So you will ask for a plan. Guarantee. Yeah, we'll give you all kind of guarantee. What do you want guarantee? After artistic, if you go. But see, that is the risk that we have to take, right? In this business, we are all agreeing that I have to move faster. Right? So now, none of you asked, do I have the ability to build a space company? I already told you, ನಾನು ಓದಿದ ಕಾಮರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ MBA ಮಾಡಿದೆ IIM ಅಲ್ಲಿ.
ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಐ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ technical skill that I don't have. Okay, you should be asking that, right? As an investor, you will ask that. Okay, who's going to build that? Do you have the knowledge? Do you have the domain expertise? Do you have the team? Okay, so that is another thing. So when you go for a startup to be built, you need to bring in one of the three things. You need to have deep domain knowledge. Okay, okay, or you should have a deep startup building exposure. You should have built that multiple times, so you understand the business well. Okay, or you have a unique access to customers. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Okay, if you have access to the customer which is very unique and they are in your control, or you have access to them, then you are worthy to try. Okay. Tesla, for example, right? He didn't build Tesla. Elon Musk did not build Tesla. He bought a company called Tesla. Okay, it was earlier called as Lotus Automobiles. Renamed it as Tesla. Okay, as an initial investor, and then he built that whole vehicle ecosystem. But the same guy also went ahead to build SpaceX. He didn't have the expertise in the rocket engine or space as a field, but he brought in that conviction that he had been multiple times successful founder. He put in his own money. First $100 million he put in from his pocket. Once he's put in that kind of a bet, others will also feel it's easy. I mean, there's a certain conviction that you are showing. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಬಲ್ story, market, okay, and a business plan. Okay, under the story you will show that I have this domain experience, or I have my team who is with me from this side, right? Like for example, because I told you banking ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, if I were to say that I want to start a gold loan company, I have jewelry experience, I have banking experience, gold loan company ದುಡ್ಡು much easier to invest in me. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ದರ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಕಮ್ ಇನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ? ಐ ಸಮ್ಹೌ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ? ಅಲ್ಲ, me, I am a startup, I am getting money from you. What are you getting from me? I expect more money. Returns. Okay. Or more ROI, okay. But what are you getting now? nothing I'm giving. Equity, right? You will take equity or ownership in my company, part ownership. Okay, I have sold you on a promise to become unicorn, okay, but I am also giving you equity in my company. Okay, so I told you, right, when I sold my company, I have equity in another company called GoQuest Media, right? It's a global company. They have acquired, but I don't have cash antande. I didn't make money yet. Nale our IPO hogodre I'll make money. I have a certain stake in that company. Okay, that is what the investor will get. Okay, now apart from this, we were talking about who else is the funding entity. We said friends, family and fools. Okay, angels like you, I come and pitch, you like my story, you take a bet on me. Okay, with a high rate of failure, accepted that it's a failure, right? Most often this money will not get returned. It might be shut down also. Okay, but who else will fund? ನನ್ನ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಥಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಥಿಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೆ. Any other companies? That is as good as any other investor, right? I am talking about another category where you can get money from, where startups get money from.
I mentioned in my story, I said I got money from 2 large entities anta. The government, Okay. So government of India has a policy called Startup India policy. Okay. So we'll talk about that. No, angel investor alla, angel investor allene. Okay. Any other category of investors, right? Private individuals are called angels. Okay. When it's a pool of fund, it's called venture capitalists. I'll come to VC because it's a very specific stage when the VCs will come in. Okay. So before that, I want to talk about Startup India policy. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? Okay. So what is this about? The government has invested in my company, they lost the money. Okay. Why would the government invest in me? Same, I have given them a story. Okay. They accepted. Okay. I gave them equity also. Okay. But why would the government do that? like creating employment. Okay. industrial- Creating employment, Industrial, growing economy, like you was mentioning earlier, that is one focus for the government. Okay. Because they want to create more employment. Startups can be good at employing people ankondo. Okay. What else? new ideas, make in India. Okay. You want also innovation engine to kickstart in the country. Okay. Large companies spend very little on R&D. Okay. I'll ask you a question. What is the average spend all listed companies do in India on R&D? R&D ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 20%. ಓಕೆ. 20, 30, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರು? ಓಕೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. 0.5% is what on average we spend. Okay. Why? Reliance ಇರಲಿ, ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಜಾಯಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ 0.5% of their revenue every year into R&D. They spend, average spend on marketing is 5%. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ 10 ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, R&Dಗೆ 0.5%. ಯಾಕೆ? They're already making money. ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಒಂದು. ಓಕೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀಕಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, business is a long term, long gestation period activity. You want to show profits, you are here only for profits. Okay. As long as you are making money, there is no motivation for you to spend on R&D. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, ಸಿಗೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಂಜಿನ್. ಓಕೆ. So I need to support them. Hence the government also earmarks certain budget. What is the number that you think the government has kept aside for investment in startups? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ? ಗೆಸ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಫರ್ ಇಯರ್. 100 crores? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. About 10,000 crores is what is kept aside. Okay. It's built into different categories. Okay. Government doesn't invest directly in startups. Okay. Government doesn't invest directly in startups. Why? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಅಲ್ಲ, ವೈ ಡಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ದೇ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಎಟ್ 10,000 crores. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Other companies like tax money, tax exemptions, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡು, ಕ್ಯಾಶೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ. ಐ ಗೇವ್ equity also. But government should not hold equity in startups. Okay. ಯಾಕೆ? ವೈ ಶುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ equity in startups? ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಸ್ದಾರರಾಗಿ ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ.
Because government, okay, there are certain challenges. When the government starts taking equity, government becomes the owner of so many companies. Government acts and budgets will start applying to you those restrictions. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಇನೋವೇಟ್, ಕಾಲು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡು ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ fund of funds. Fund of funds. Okay, I'll tell you what this is. Okay, they also created incubators. So every university, technological university or college was given a money. And I'm fine, I'm good, it's for them. If you guys want a break, I can. Okay, so TBIs, every educational institution in the country has a technological business incubator. Okay, so government gave money to set up that incubator. Incubator ಏನಿರುತ್ತೆ, co-working space ಇರುತ್ತೆ, some lab ಇರುತ್ತೆ, some mentoring ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, okay, we are expecting that you go from one stage to other stage. I'll talk about the stages. Somebody can help. Startups only. Okay, then they created Atal Innovation Mission and created Atal Incubation Centers anta. There are 72 AICs in India. These are not given to every engineering college, these are given to top tier colleges only. So this becomes like a motivation for others also to grow. Okay, so here when you go in, this incubator will take equity in you. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ನನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ದೇ ಗಿವ್ 5 crores, 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 crores for 5 years, that is a plan. They have to find startups to invest in. Okay, then if they make money out of it, it is for them to keep. Government ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Okay, but restrictions ಇದೆ. Okay, no money is free, there are restrictions, you have to apply on that ಅಂತ. Okay, okay, this creates, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 1800 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೇರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 1100 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್. 1100 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾಸ್ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕಲ್ BMSIT ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶೇಷಾರಿಪುರಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇದೆ, ರೇವಾ ಇದೆ, ನಿಟ್ಟೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ TBI supported by Government of India. Okay, each of them has already been given 5 crores. Okay, they have Atal Tinkering Labs. Atal Innovation Mission has set up the AICs also in some of them. Right. So if you go with a startup idea, you can go to any of these places. Okay, you don't have to be a student of that university. Okay, there's no requirement. You don't even have to be holding your ration card or Aadhaar card, voter card from this area. No, you can be from anywhere in the country as long as 18 ವರ್ಷ. At least you need to be able to sign a document. ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, it's up to you. Okay, so suddenly what has happened? Just in your vicinity,
You have so many supporting ecosystems available. Okay, you can go knock on the door and say that I have this business idea, help me in that. Okay, now I'll talk about the stages of startup, because it's very important for you to connect this, and then I'll talk about the other pillar of the startup India. Okay, so what does incubation mean? Incubator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, okay, fair enough, but that's not the most common one. Like most commonly used, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್. ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೋಳಿ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್. ಟ್ರೈ ಆಲ್ egg farming poultry, they also build incubators, right, because they want to create hatcheries, right? All your so this whole what is incubation? Essentially it means that you are giving birth, you are giving new life, or you are giving them a conditioned space to grow something. Okay, it could be microbes, it could be from an egg to a chicken, right, a hen, or it might be something else also, right? So in startup world, incubator means I have an idea, I want to hatch that idea. From that idea, I want to come to a stage called prototype. Someone mentioned, right, prototype irbeku product anta. So what is the prototype of a product? Let's say Swiggy. Okay, we want to do food delivery. What can be a prototype in that? Carrying the complete cycle, yes. Okay, so I will set up a very small proof of concept. Okay, so many people think prototype is physical, tangible product. Okay, most businesses you see that startups that are there in India are not hardware. Okay, so in this case, it can be as simple as one full cycle of thing. I run it for a month. I am able to prove that I can deliver on time. Okay, I have partnerships with hotel. I run that. I test it out for myself. Right, that is what prototypes are about. Right. Okay, so I need to go from idea stage, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಜೆಪ್ಟೋ. ಜೆಪ್ಟೋ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಜೆಪ್ಟೋ ಗೊತ್ತು? ಜೆಪ್ಟೋ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜೆಪ್ಟೋ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹೌ ಜೆಪ್ಟೋ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಸಿಗರೆಟ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದ ಕತೆ ಅದು ಜೆಪ್ಟೋ. ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋಲ್ಲ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಿಸ್ ಗೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದೇ ಸಾ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತಾರೆ ಇಲಿಗಳು ಬಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಗರೆಟ್ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒಂದು 5-10 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಟ್ 12:30 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿರಲಿ ಹಾಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೇ ಸೆಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆರ್ಡರ್, ಐ ವಿಲ್ get the cigarette delivered to you, I'll charge you 10 rupees extra. Okay, so most people did that. Then they said, idu grow madakala business na, how do I grow beyond this? Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದೇ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದ ವೇ. ಸಿಗರೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಸಿನಿಟಿ, okay, but regulatory will come into as you grow, that will become a blocker. Then they looked at what else is happening anta. They looked at bakeries and kiranas where people were going and buying daily ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋದು, okay, basic grocery items. Then that was interesting. They said, can I deliver this to your home ಅಂತ. ಆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಡೆಲಿವರ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್, ನನಗೆ 20 rupees ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ.
ಮೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ವುಡ್ ಸೇ 20 rupees is ಓಕೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ತನಕ, ಯಾರೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು, ತಗೋ 20 rupees ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಿರಾಣಾ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? Okay, so they had to create a prototype. So they had a WhatsApp group, they delivered some 100 orders, but 100 orders is not a prototype. Okay, it's not good enough. They had to move to a next stage called MVP. So what are the words I used? I had an idea. Kaanistide ellargunu? From idea I came to okay, I need to come to MVP. By delivering 100 products, I can show this works, I can do it. But MVP is minimum viable product, MVP. What is that stage? Okay, this is the stage where customer is ready to pay. Okay, I am able to make money for myself. Okay, and if I stop the service, customer will feel a pinch. Okay. So adana nanu hinge prove madodu. So there is some value I am delivering, okay, but how do I prove it? So a 1 week experiment is prototype, but if I elaborate that and run it for a couple of months, then I am creating an MVP, which is like there's a continuous cycle of business. Suddenly if I stop delivering, customer will feel a pinch. Okay. Thereby I am reaching a stage where MVP, I am also have to make money. Okay. Making prototype is easier, making MVP is slightly harder. So incubators will help you go from idea to prototype and to MVP. This is 1 year cycle. Okay, incubators will support you with 1 year, up to 1 year. 1 year melgade Prototype has to be tested for 1 year. illa. So incubation period is 1 year. So what they do is you can go to any incubator with an idea. They'll help you with all technical support also if they have that know-how. Okay, they'll also support you with some grants. Okay, they also give you grants. Okay, this is in a grant they don't take equity. This is 5 lakhs, 2 lakhs, 1 lakh, 10 lakh, up to 10 lakhs is what is given away as grant. Okay, that grant will help you to go from idea to prototype to MVP, 1 year life cycle. Okay. In some incubators they also add additional money and they give you 15 lakhs, 20 lakhs thanka kodtare. Norm in general is about 10 lakhs. Okay. So Startup India policy nalli there are different nodal agencies. You have MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology is one body. You have DST, Department of Science and Technology. They also have their own incubators, they can give grants through that. Okay. Then there are other agencies at the state level that also give away grants. Karnataka nalli Elevate anta program ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, I've been a jury for last 7 years ಅದರಲ್ಲಿ. So every year they commit up to 50 lakhs. First tranche 25 lakhs ಕೊಡ್ತಾರೆ selected ideasಗೆ. Okay, and incubation ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, ನಮ್ಮ 400 incubator ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so Startup India nalli government also did the same thing. They said let's push this anta. So up to MVP stage you are in a incubator. But what after that? I have proven my MVP. I need to experiment. So MVP andre also minimum viable product. I don't want to have bells and whistles. Okay, andre ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಓಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚಿಸೋಣ, ಓಲಾ, ಊಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ರೈಟ್? So what is their promise? They are promising you moving from one location to another location. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. That is their promise. Okay, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. They either rent or they even went one step further and said partnership. Okay, whatever, 50-50 or 30-70, whatever. Okay, they didn't even, so it is an asset light model. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ದರ್. ಯುವರ್ MVP ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವೈಡರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಎನ್ MVP, you will focus on what is it that the customer wants, okay, only work on that, not on everything else. ನಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಲ್ಸ್. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಥಾಲಿ, ಊಟದ ಥಾಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಾಂ, ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕೋಸಂಬರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಲ್ಸ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪಿಕಲ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಲ್ಸ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಾಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ and buy a thali to have that pickle. You go and have it either for that puri and that rice only. Okay, so focus only on the main ingredient that the customer wants. Don't worry about all the other peripherals in the MVP stage. Okay? In the initial stages, that's what it is, right? So whatever business you are in, you should focus on what is the main. Right? So up to 1 year you get incubation. What is it that after that you do? You go through something called as accelerator program. Okay, as the name suggests, it's an acceleration phase. Okay, you get that increase momentum. There you are not building the product. There you are selling the product and selling it hard. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. That is called acceleration. From here you go to product market fit. Okay, this is called as accelerators phase. Okay, there are about 80 accelerators in the country. Along with incubation, Illa, generally it needs a different level of management. Yeah. Yeah, so ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ SPJIMR, okay, I run an accelerator, right? We're not taking money from the government, okay, but we also have a different set of mentors. I have 85 odd mentors who are chief executive officers of large companies or chief innovation officers of large companies as our mentors. So those guys will tell you what best way to grow your business. They'll not sit and try to fiddle with the product. Product develop ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. Okay, they will come and tell you how to capture the market. I have the chief marketing officer of Microsoft who's a mentor, right? He'll tell you how to capture the business, right? So that is acceleration phase, right? That's about 4 to 6 months where you already have MVP, but you are finding product market fit. In PMF ಅಂತಂದರೆ, PMF is a stage where you have arrived as a business. Okay, which means that you are making money, okay, you are growing, okay, customer likes your product, okay, the product is accepted not just in one region, in multiple regions, multiple geographies, multiple categories, okay, which means that all you need now is money to grow. You have everything else ready, everything is shown, proven. ಯಾರಿಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ PMF. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಚ್ ದಟ್ PMF, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ PMF, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್? when they are ready around 1,000 or 10 lakh, 1 lakh, the operations daily. Yeah, about easily 10,000 deliveries a day. Then you have shown product market fit, right? There are people who are buying. I'm making money. Maybe I'm losing money overall as a company because I have to pay salaries, but at every delivery I'm making money. Now using that, they would go to a Tiger Global or someone or a Sequoia to raise big money. Okay, that money when it comes in, that is when they'll do a lot of advertising. The money is not taken to build product.
The money is generally taken to grow the business. I already have everything running. Okay, I need more money to hire people to build the business further. Sales growth ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. That is where VCs will come into play. So VCs generally won't come in these stages, right? So because for them, they'll say that I will come in at a stage where my money is used for growth. I am like a rocket fuel. You don't use my money to experiment. So this takes 2 years. Hmm? For this stage, Yeah. Okay. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ 2 years you should have proven something, but this is the stage where the VCs will come in. They put in the money, suddenly it goes zoop. Okay. Then you are not competing for the product, you are competing for market share. Okay. That's how the startup ecosystem works. So what government has done is they supported in this early stage. Okay. Now how does a VC work? I'll just take 5 minutes on how does a VC work and we'll close it. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾರು VC? Who are these people? I am setting up a venture firm. I am setting up a venture capital firm. Okay. Public, you take public money, IPO. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್? ವೇರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ 100 rupees ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಂಡ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಡೂ? ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಲಾ? What does the fund do? They manage my money. Okay. Okay, it's a pool of money where multiple people have put in money. Okay. They invest in a predefined category of investment, which is they say that I invest in highly liquid Indian equities listed in NSE. So Nifty 50 invest ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. Or they might say that I'll invest in small caps, not large cap, but I'll do small caps. So these are predefined. Okay, because the SEBI rules say that you need to define it clearly so that investors know what risk they are taking anta. Okay. Here what is the entry barrier? Anybody can do at least 100 rupees ಇರಬೇಕು. How do I do this? I will fill the take the procedure. What is the problem? You can do it online now. Every bank has that. Every fintech app, Paytm, Select, GPay, everyone allows that. You can just do it with a click of a button as long as you have money. Okay. Now mutual fund equivalent is a venture capital fund. What they do is they again take money from multiple people. Okay. But the guys who are putting in money, there's a minimum number. It's higher. Okay. The investor should have a net worth of 5 crores. Okay. To invest in a VC fund, you should have minimum 5 crores net worth. Okay. And then you should have a minimum investment size of 1 crore. Okay. So ee tara, okay, this might be seeming as a very big money. Okay. In India there are a lot of people both from salaried class as well as from the business class who have that money. Okay. Why are they investing in a venture capital fund? Liquidity iralla. Liquidity iralla. Putting in bank that can. Correct, right? No, so what they do is they do portfolio allocation. Instead of just doing FD, instead of doing only property, they'll want to have different allocation, right? Okay, so that their portfolio as a whole will have, this is the high risk category. VC fund is a high risk category. They are looking at here, FD ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ returns? 6%. Okay, what is the range? 6 to 9 is the range in FD. 9 is like very
far away with an NBFC will give. Okay, so as long as your returns are increasing, risk also increases. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಸ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ 6.5% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯುವರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 5.2% or even less than that. Okay, as you take slightly higher risk, you go into an NBFC, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಮನಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಗಿವ್ ಯು 8.5%. ಓಕೆ, then I go to Bajaj Finance, Bajaj Finserv, they issue a bond which will give me about 9.5-10%. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರದ್ದು ಸರ್ವೋದಯ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ವೋದಯ, a risk, that is a risk, right? Similarly, VC fund, somebody investing there is not looking at 6, 8, 10, 12% alla, they are looking at 30% IRR. Okay, internal rate of return, 30% year on growth ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ 10-year ಲಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 30 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. Okay, that is what VCs will do. So they wait for product market fit, at least business proven ಇರಬೇಕು, then they bring in the money. Now what government also did interestingly, they said ಈ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. 10,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ 1000 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1,100. ಓಕೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಅವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,000 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗೆ 5 ಕೋಟಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, for a government the size of the country that we are, the economy size of ours, 5,000 crores is not big money. Okay, so out of 10,000 crores they have allocated a good 40% into the fund of fund. Why they did this? What is the benefit of government doing this? 30% they'll get. You see, government is not looking for return. Any government is not just looking for returns. Right? That is not their first primary objective. If they make more money, they have to pay tax also. They'll do. It is fine. But what is the motivation for the government? Again, push them to the market. Okay. Now they created this ecosystem initially. Idea in the prototype in the MVP ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. 5 ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 1,000 ಇದೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ದ ಹೈವೇಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್, expressways, what model are we following? Earlier what we used to do is, we used to build a highway, we used to create NHAI bonds. NHAI, National Highway Authority, would give away bonds, take money from public, all of us. Okay, at 9% they would give you, right? And they would bring in an L&T or someone. The government had full money, they would give the money contracted to L&T or some other company and say, you build the road for me. Okay, now then they tried PPP. Okay, like NICE. Okay, you know how nice it is. Okay, okay, road is good, but a lot of other issues with the NICE project, right? Because he owns the land, it's built, and he can increase that toll as he wants, because the agreement allows him, because it's a PPP. Right? Now they have come with a HAM, hybrid annuity model, where the government says no bond, no PPP. Okay, hybrid annuity. Okay, from the toll you get a percentage, I get a percentage. Okay, so if you don't maintain the road, I'll remove the toll. So it is not one time building, you also have to maintain that. Annuity is there. Okay, why? Similarly, what governments will do is, for every rupee that I am spending, can I get a trickle effect? That money has to trickle down and multiply. For 1 rupee I am spending, if that becomes 3 rupees, okay,
more people will benefit. Okay, now here 30% of the money is going in. Okay, these fund managers are already getting 30% guaranteed from government through SIDBI and other entities. Okay, the rest 70% they have to go and raise from other people. So by putting in 3,000 crores into this, it has become a 10,000 crore fund. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಬಕೆಟೇ 10,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. So that is how the startup ecosystem currently functions in India. So Startup India policy framework was set up with a 50-year horizon, saying that I'll increase innovation, I'll support entrepreneurship, I'll have job creation done. ಯಾಕಂದರೆ every entrepreneur is one less headache for the government. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್, I don't need to worry about his job. He will create more jobs for me. Right? So hence, government always looks at entrepreneurship as a very big possibility for job creation. Not just that they go away as job seekers, but they also become job creators. Right? So that is how the 50-year plan was built in, with the thought that they create fund of fund, they create grants, and they also have other support ecosystem being built out, which is okay. They give away marketing support money. Okay, so if you are building a startup and if you are qualifying for some of those things, they'll give you 2 lakh rupees per year as marketing support. You can go to any of the exhibitions, the government will reimburse you for that, for your trade exhibitions, right? So then there is patent support up to 10 lakhs. Okay, you file for a patent, pay the fee, come and take a reimbursement. Okay, there is marketing support, that is also up to 2 lakhs. Right? So they have earmarked bucket wise allocation. Depending on your need, you can get a reimbursement. It's on a reimbursement model, not upfront. Yeah, and then there are 2 other things in the support that will come in. One, they also gave 3-year tax exemption. In a 10-year period, you can choose, ಈ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ಅ 10-year period, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಎನಿ 3 years ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ government approvals. Okay, but that is with lot of asterisks on top of it. Right? Just because you are a startup doing a pharma company with some medicine, I can't give. Right? Only few sectors have been approved. Then they came out with there is tax. There is also something called as GEM, government e-marketplace. Government said because of corruption they wanted to also reduce the corruption. They said I'll buy through the e-marketplace, which means anybody can come in and instead of a tender, government will put up, it's like a government website which says I have to buy these things. If you have it, come and bid for it. Okay, it's not a tender where you have to go to an authority and it's all centralized. In tender what happens, every department will call for a tender separately. In the GEM, up to a certain amount, okay, they don't need to call a tender. They will publish it in the GEM, which is like a portal. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ, ಓಕೆ, ಸಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ತನಕನೂ ಜೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ 10% ಆಫ್ ದ ಜೆಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಅಂತ. 10% ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ catalyzed the startup ecosystem by giving money, giving support. They also became the biggest customers for startups. So today, Garuda Aerospace sells more to Indian defense through GEM marketplace. As a startup, they couldn't have gone to defense bidding. They were not eligible. Defense eligibility, you have to have a 100 crore turnover. When I was running my own venture, Spot Play, I got a contract, I got a trial with Southwestern Railway. But they said, product is good, we'll put in the railways, we like it. We ran it on trial from Bangalore to Chennai.
Okay, Shatabdi run ಮಾಡಿದ್ವಿ. But the CMD told me he can't take it because I have to come through tender. And I'm not eligible for tender because minimum the company has to be 100 crore worth. Okay, and they have to be at least 3 years. Now under GEM, all of those restrictions are gone. I can sell it to any of the government departments. So what has government done? It has completely catalyzed the ecosystem. So for you as a startup, if you are thinking from the idea stage, you can go to incubator, they give you grant, they help you with that. Then you can go to an accelerator, move to the market stage, and then the VCs are ready to fund you. Okay. So through each of these, you get filtered. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬರೀ 5 ಕಂಪ್ನಿ. Okay, less than 0.5%. Okay. Sir, I can study government has like taking so much time to give. Yeah, so in my case, we were the first cohort. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ. Okay, I have met at, like, we were like the poster boys. They would call me every time to Delhi to showcase the product. Every new IAS officer would want to see that. They will see that, they like it, but they're saying that if I sign and if you shut down, will I be will there be an allegation against me favoring you? Right? So there's no, the policy framework was at 30,000 feet level. Policy said ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ TBI ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ TBI ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಗೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೋಗಿದ್ದು. ವಿ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ TBI. ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್. I have no clients, no employees, no partners, nothing. Okay, so but they put up our name on their front board saying that Spotplay is incubated there. So we were the experiment for the government. Namd agta by 2019-2020 the policy was set well. Okay, now the disbursal will happen under 3 months, 4 months. Okay. So we were the experiment. So we helped them frame the policy in a way. Right, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟನ್ ಬೆಟರ್. Right. So that was a difficult time. Right? So it was also for those officials, they were worried that signing, because some of them literally told that if you shut down, something happens. Right? ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, will there be a vigilance investigation on my signature? Right? How did I select this? Selection framework set ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. Okay. We were chosen from about 8,000 startups. Okay. So there were some base criteria given. Okay, we went applied, and because Modi ji told he has to announce them on April 16th, there was a deadline. Okay, so departments like really fastened the process to select, right? But they didn't have, they didn't test it out on. Okay, so none of those were like really, under the gazette order. Gazette order said that disburse money ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Okay, they were setting up the PF public finance, PFMAS ಇದೆಯಲ್ಲ, accounting system, public finance accounting PFS. So under that they were setting it up. Okay, so we were told to log in, but we were not government employees, so we didn't get a login. ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡುದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So there are a lot of policy gaps were there. Okay, we got a mail from Harkesh Mittal saying that please upload your requirement on funds, I'll approve. But somebody has to give us a login. And when we asked that department, they said you can't get a login, you are a private person, right? I can't give you PFAS. Okay. Illa, that approval has to be there. Some law has to be changed to give Santosh an approval to upload the document. Okay, that was not there. So that took another 4 months. Okay, so a lot of these policies, but today it's very streamlined because it's not the first time. Right? Today they have there are about 1.8 lakh startups are there registered in the country. Okay, very big number, headline, but of which I would say about
20% are real startups. About 30,000 are real startups. The rest are all, I'm not saying they're fake, but the rest are all also generic business. Okay, even if you are doing a kirana store and you showcase that you have 10 kirana stores idea, then you can claim as a startup. So government doesn't do any checking. But while giving the money, they check. Registration ge free, entry free, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಥರ. So it's easy to get registered, but 20% are real startups who are being funded or supported by the incubators. So at the incubator level, they do a lot of checks to ensure that this is real startup. There's plenty of potential. See, now I'll give you one simple base rule to think of Indian economy. Right? You don't need to be a genius economist, no PhD required. Right? So what has happened is we've created a great momentum for the country. Okay. Juggernaut andre artha aita. We said the juggernaut. Juggernaut ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಸೆಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 40 km ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ರೀಚ್ 60 km ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಾಗದೇ 60ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು 0ಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ the economy is running in a smooth plane. Okay, from here for the next decade, right, a basic 4-5% growth will happen automatically. Okay, a 6% will happen through minor policy changes, very minor. Okay, okay. A 7% economic growth rate will happen through active policy changes. That is what the government is already doing. Right, with the GST reforms, they tried farm reform, it didn't work. So there is an active policy framework that is being built out. Okay, they are trying to move it faster, right? So not just at the irrespective of the political party, right? The country is set at a stage it is going. ಇದು ನಿಲ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಈಗ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ. I don't think anybody is trying to do this derailing. So for the next decade, the economy will grow. Not just because India is growing, it's also the global pull for the Indian products is very high now. All of these things, right? It has set a pigeon amongst cat amongst the pigeon, right? So there's already momentum started, right? So whether you take agri-tech, whether you take like think of all the DPIs. DPI and the digital public infrastructure. Banking, we did not have penetration beyond 20% of the citizens. 20% ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಜನ್ಧನ್ ಆಧಾರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ರೈಟ್, we are able to reach 95% of the citizens with bank accounts, right? So we are able to provide service. ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು, right? I don't need, right? I can do a virtual banking. So all of those DPIs are yielding result. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ UPI ಇವತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂಥರ ಮರ ಬೆಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ UPI is one. ಓಕೆ, ONDC ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ UPI, there are set of public private partnerships that have come through to create the ONDC. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ runs on ONDC. Okay, so which means anybody can start running any kind of aggregation business without needing to onboard 1 lakh merchants. Okay, ONDC ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ONDC ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್. Okay, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೇ ಡಿಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ partnership with so many rickshaw drivers. These rickshaw drivers were brought to ONDC by some other entity. ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬೇರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹಬ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಥರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಊರಿಗೆ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, if ONDC, I'm giving an example. UPI was one, ONDC is another one, right? Now we look at account aggregator.
Okay. Earlier, if you had to go to a bank and apply for a loan, you had to go take your bank statement, print it out, get the bank to put a seal, okay, and then take it to another bank or another place to get a loan. Now, one click, any bank, every bank is connected to that network. Okay, I can pull in my multiple bank accounts information into one document. Okay. ನೀವು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. DL GL ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಇಟ್. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ access. So across the country, right? DigiYatra, if you go to the airport, I travel pretty often, and DigiYatra has become so smooth, is under 2 minutes you can pass through 2 gates. And the same is being applied for international travel also under IFFIS scheme. You pre-register with your Aadhaar and travel records, smooth pass through. So efficiency has improved. Think of agri-tech, right? In agri business side, what all can be done? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Okay, that is after produce. So ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಗ್ರಿನಲ್ಲಿ. There is an input stage, there is a growth stage, then there is a sell stage. Export is sell after I have produced. Value-added products. Like? Shelf-life. So what do you do? You Go ahead. See, APMC is run by government, but APMC has a limitation, right? It cannot take all produce, and it's not able to cater to the full produce that is being done by the country. That is where you have e-chopals by private entities. ITC runs e-Shakti, right? So even you can go. Fasal does that. Ninja Cart does that. They procure, like McDonald's doesn't go to APMC to buy alugade. They do contract manufacturing. They need a specific type of potato, and they need lettuce. ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಲೋನಾವಾಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಕೂರ್ಗಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ what McDonald's does is they have partnered with these people and they give the seed and tell I will buy it from you. E quality you are only like a contract manufacturer, contract farming ಮಾಡ್ತಾರೆ. Agri inputs has become a very big technological innovation space. Now today we all go through the challenge of fertilizer or chemical additions, right? Is very high, pesticides, right? So that, to reduce that, earlier we didn't know what is happening on my soil. I would randomly throw, right? Now I have soil health measurement cards that the government came out with. But beyond that, there are IoT devices at as low as 50 rupees a month. I put in, it's like a thermometer. I put it into my farm. Okay, on my mobile it shows me how much humidity is there. Okay, how much NPK is already there. So I don't need to put more NPK. NPK and Rena. Potassium, nitrogen. What is the famous name of that fertilizer? Urea. Okay, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. So what will happen if there is already a high NPK in my region, in my farm? I don't need to add. By adding more, I would get stunted growth. Okay, as simple as low as 50 rupees, right? Then you have India satellite cover. That is able to give me a very good coverage on the rain cover that I am going to get. It's the predictable quotient has gone very high today. Earlier your IMD rain predictions were like very haphazard. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವತ್ತು IMD ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ದೇರ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ರೈಟ್, ನೌ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, orange, red alert, right? So those are functioning. Because we have enough satellite coverage, we are able to monitor not just Indian ecosystem. I am also looking at not just South Asia, I am looking at global changes in the weather. That weather pattern
For a farmer, it's very important to know. Okay, and under the solar policy, okay, you can irrigate yourself, your own land, right, with no power requirements, right. So there's plenty of progress that has been made, but there's plenty of opportunity further on input side. Okay, then there is a growth stage, right, growing your crop, right. Even in that, how much insecticide do I need to do? Right? People, what would happen is I would get in a Syngenta guy to come and spray all kinds of pesticide. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ that intelligence is available. Okay, if I am growing onion, I only need one type of insecticide, only one. ಮುಂಚೆ ಸಿಂಜೆಂಟ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇ ವುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಈಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರ್. Okay, there are IoT devices that are deployed in after you have your onion harvesting done. ಅದಿಟ್ಟಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವಿ ವುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವುಡನ್ ಕಾಟನ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಓಪನ್ ಏರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಳಾದರೆ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ನಾವು ಟುಡೇ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಹೌ? Okay, for each of them there are companies who have actually done this and it's working really well. If you go to Latur, you will see that. Okay, I've actually visited some of these places. Beautiful. What they do is for each section of the area, okay, they have methane sensors. Methane sensor. Okay, methane emit ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು that will give an alert on the phone. Only that section I can cordon off. I can remove and I can sort it. My other things will not get impacted. So there are a lot of these. Okay. Then there is this startup which came in Shark Tank called Raheja solar processing. Okay. So India's problem is not, we are not producing enough. We are producing too much, but we are not able to have a good shelf life for our produce. So what do I need to do? I need to remove the moisture. Okay. How do I remove the moisture? Dehydrate. Okay. How do I do that? It is very energy expensive process. Heat ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ there is solar energy. It has blowers inside. Okay, temperature monitoring very easy. Any 5th standard kid will do that today. Okay, you put in that inside a box, run it for 48, 60, 72 hours depending on each of the produce. Dehydrate ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು it can be kept in a shelf. Okay, so there are a lot of opportunities, and this is only one company I talked about, right? They are not able to cater to the whole country, right? And they are obviously expensive today. Right, over 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That has to come into a rental model. Right, so there's, you take any sector, there's a lot of opportunity. What are the pros and cons Of sorry? early steps, early tech or early startups, pros and cons? So these are the pros, right? So there's a lot of efficiency. Okay, I'll rather ask you this question: who's the biggest employer in the world? Okay, TCS. Okay, agriculture. Okay, ಆಮೇಲೆ okay. Okay. If there is one category, it's called as inefficiency. Inefficiency in any work is the biggest employer. I'll let that sink in. If there was efficiency, it would employ less people. Inefficiency is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So think of India as a country where there are so many places where you have built inefficiency already, and also because we are so diverse as a country. So every place you can go, there's always efficiency gain. This is for the next 15-20 years, you just work on efficiency gain, you can make money. What did Swiggy do? There's an inefficiency in the hotel. They could produce more food, but they could not have enough chairs to have people. Now they help them to deliver. Okay. So they have unlocked efficiency there. Right? What is Zepto doing? Right? They are unlocking efficiency. Okay. Time gain for the consumer, but also in a small outlet. ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, you at a time can only handle about 100 customers.
in a day. Like in a day, you can cater to 100 customers. You are a successful Kirana store. Okay. A Zepto dark store or a Swiggy Instamart dark store handles 2000 customers a day. ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 2000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೇನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಗೈ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಗೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಹಾಂ a picker will be there, a picker will put that, he will give the box ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ what is that called as division of labor. Okay, every aspect is broken down into process automation. Okay, so there is so much growth potential. So for any downside, because any startup, right, you have all the downside that come with any startup, right? You do it wrong, you do it right, and then regulation changes. Real money gaming, RMG. Okay, you can debate till the cows come home in the evening whether it is good or bad. Okay, but what has happened is that the government did not have a regulation earlier. Okay, they allowed real money gaming, Dream 11 ella grow agbittru, but as it grew it started creating a negative social effect. So the government felt the need to step in and put in a regulation, and when they come in, they don't come in with a small hammer. When a policy comes, it comes with a Thor's hammer. ಥಾರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವೆಂಜರ್ಸು ದೊಡ್ಡ ತರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಳೊಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ತರಲ್ಲ, ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ ತರಲ್ಲ, ಅದು ತಂದರೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Right. So it's, you can debate whether it's good, bad, ugly. That's for the government to, you know, I'm sure they must have taken a very strong view on the social aspect of it, but it is what it is, right? But Dream 11 didn't shut down. They have converted themselves to a fantasy gaming entity. Any other questions on startup in Arab? Now I have an idea, since many of them are health conscious and all of those. If I tell the person, the owner, that I would create a farm in your terrace, like give me the space and the time, I will create a farm, all the natural vegetables and all this. How do I start with that? Take that idea, go to any of the incubators around. Okay, go tell them, present that idea. Right, there are a lot of people who are ready to help you out. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NAIN ಅಂತಿದೆ, NAIN, ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ನೀವು ಎಂಥ ಕಾರ್ನರ್ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕುಂಬಳಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ an incubator available there. Every college in Karnataka has this, not even engineering, they are also giving it to other non-engineering, non-technical colleges also. Okay, so allogu you can present, right? They will help you with some guidance, right? There might be questions about, is it feasible, right? Why would like I live in an apartment, right? I have a balcony, ಇರೋ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ, ನಾನು ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲಾ ಬೆಳೆಸ್ಲಾ, okay, or will I have time? Hydroponics is another one, right? I can do it as a vertical farming, right? Hydroponics ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ I don't even need ಮಣ್ಣು ಬೇಡ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಿಲ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್? ಬಟ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳೆಸಿದೆ ನಾನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ 2 or 3 types of vegetables, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಐ ಈಟ್ 10 types of vegetables. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 7 ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲ ಎಫರ್ಟು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ROI? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ somebody will ask you a question, then it will force you to think. See, ideas are not the most important thing. Okay, ideas are dozen a dime. ₹1 50 ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಐಡಿಯಾಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿರೋದು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೆಲೆ ಇರೋದು. ಐಡಿಯಾಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ successful. So, but don't stop yourself. Try that out, because pivot is a very basic feature. You will start from this, but you might figure out something else. Sorry. I don't have all the ideas startup. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. Correct. Yeah. So Paytm is a very good example. Paytm did not start as Paytm.
Okay. VSS, Vijay Shekhar Sharma, he didn't start as that. He was actually in the business of doing VAS for telecom. ವ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ₹1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹೆಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ₹25, ₹30 a month. Okay, these are called as value added services. Okay, you can give a missed call, you can play KBC on that. Okay, all these value added services were paid on. There's a 5-digit number that will be there, we can send an SMS to activate your VAS. Okay, he was in the business where he was selling that to telecom companies, VAS. From there he pivoted to Paytm. So he was making money, he was already wealthy as a person. Right? He had a 100-member team, and then from there he Micromax. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ Micromax? Okay, that is how you know them. They didn't start like that. For 7 years they were selling the dish for telecom antennas. Okay, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಶೇಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಶೇಪ್, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಡೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಬ್ಲಾ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಡಿಶ್ ಟಿ ವಿ, ಟು ದ dish that is put on the telecom towers. And then they would do the switches for that. Switches were more expensive. ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತಬ್ಲಾ ಥರನೇ. ಅದಕ್ಕೆ there's a switch that comes in, the switch is the actual nerve center for that. So Micromax was by far the largest switch seller in the country. From there they started consumer business. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ಟು ಪಿವಟ್, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಇದೆ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರು. ಹಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೈಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. So they essentially they will help you if you have some idea to pivot. I may be doing this business but I want to shift, then you can go and talk them. Idin repair ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. That is not there, because they can't take equity in you. They want to give you grant, take equity, move you through the chain of Any other questions? Sir, what do you think of fashion tech? What is the scope for it? Like what under fashion tech? Are you looking at AI, augmented reality, mirrors? Augmented reality, models, models, avatars. It's already there. It's already getting done. They say it's getting done, but those are not mainly focused on texture. That is show how it will look on it, but it doesn't focus on the sizes, and it doesn't focus on texture. Correct. So there is not just one, there are at least about 6-7 of the companies who have this meters that are being built out. Okay. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಪಿ ವಿ ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಪಿ ವಿ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೈಲಾನ್. ಸೊ our clothing has very high component of plastic. Compared to 20 years back, it was mostly cotton heavy. Nylon socks ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. Now nylon, because it becomes so cheaper, okay, and thanks to Reliance to give it to everyone, ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. So to your question, this startup, a few startups that I've met, what they're doing is, for a company when it is buying a garment, you don't know how much cotton is there, how much other materials are there. Okay, so they have built in these meters. Okay, it will identify and will give you that percentage. Inditex is the largest textile buyer in the world.
ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಡಿಟೆಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಟೆಕ್ಸ್ Yeah, they do the exhibitions, it takes. ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಟೆಕ್ಸ್. Okay. The company that owns Zara, H&M, okay, they are the largest buyer, right? So they have a problem today, or Reliance also through the retail chain have a problem that they have to put a label, right? You go to Tirupur, that guy will tell you it is 100% cotton anta, 100% iralla cotton. So there are B2B technologies where you need this, right? You are only thinking of B2C. Always when you think of business, go beyond what you can see. Like I said, banking alla, okay, banking alli the biggest money is not made in basic customer deposits. Money is made out of lending. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 20-30%, ರೈಟ್? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್, 60-70% ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇಸ್ ಲೆಂಡ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್. Okay, that is where they make money. Investment banking, big money spinner. Forex, big money spinner for the banks, right? So also try and, when you think of a business idea, okay, don't just think of ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. In B2B there is plenty of potential for fashion tech. In B2C it is sort of worn out, right? You can only do that, try the look on me, right? I can have a AR mirror which will show me ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಚ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಮಚ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ 2 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಬಟ್ B2B ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಸಂತೋಷ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? As long as you are thinking that it has to grow faster, your ultimate goal is not as a business. ಎಲ್ಲರೂ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದಾ? Build on top of it, no? See, I was telling him, right, there's only one Raheja solar processing unit. That one company cannot cater to 10 million farmers in the country, or not even 10 million is just in Karnataka, right? You need more operators for that. That's still considered as As long as you are innovating, okay, you don't just copy them and just bring it in, right? Like Zepto was not the first one to deliver, by the way. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಹಳೆ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ಕ್ರೋಫರ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ದೇ ವರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 10 years. ಓಕೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 2013. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, right? Don't get too worried on these things. It's like you cannot learn swimming by watching YouTube videos. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಾನು ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಲೇಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? If you fail, what will happen? Every failure is a stepping stone to your success. It's a learning, right? So don't hold yourself. See, as long as you're not doing any illegal business, and if you're not on the immoral arc of activity, all right, then it is fine to try it out. You should try it out. There's enough support available. Okay, every nook and corner of the country you have incubators ready to support you, right? Every educational institution is ready to support you. Go and give it a shot. What's wrong? ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನೋ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ನು ಆಚೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಲೇಡಿ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. So that is how it is, right? That's how life is. But if you don't even attempt, then it's a failed opportunity. So you can fall back in life. Fall back ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿಬೋದು. Okay, when you are in, you can't fall apart. You shouldn't fall apart.
ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ರೈಟ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್, ರೈಟ್. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಜಗರ್ನಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಜಗರ್ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ವರ್ಡ್ ಅದು? ಜಗರ್ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಗರ್ನಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಜಗರ್ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಿಯಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸದೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಹಿ ಮೇಡ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಅವ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ್ನ ಜಗರ್ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದು ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಗರ್ನಾಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಜಗರ್ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫನ್. ದಿಲ್ ಬಿ ಫನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀವು 1952ನಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. 1952 ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ if those are the questions, I think we can call it a day. I enjoyed sharing my story and sharing some snippets about startup. Okay, thank you for your time. I hope ನೀವೇನ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. It was something worth learning for you as well. And feel free to reach out to me. I'm on LinkedIn actively there. Can they reach on WhatsApp or anything? I mean, unless it is anything important ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. I am happy to. And once in a while I can do virtual. Thank you.